warm welcome to everyone gathered here. I, Radhakanya, welcome you all on behalf of the whole family of CEG Tech Forum for this KALAM. Thank you all for bestowing us with your prize time. Let us start off the day's event with the emotion of patriotism. I request the gathering to rise for the Tamil Taiyathu. Thank you, audience. With immense pleasure, I take this opportunity to invite Dr. J. Sandeep sir to address the gathering. Good evening to all present here. So I am here to give the welcome speech. Okay. So respected chief guest of the function, Dr. Srimathy Kesan, the vibrant student gathering, it is my great pleasure to welcome you all for the K-Talk event, the 4th edition of Vyuhaa. So I am privileged to welcome our chief guest for this event, Dr. Srimathy Kesan. So Madam is the founder and CEO of Kidz India. So some years back, satellite development and rocket launches were almost unimaginable task for any foreign man. And it was restricted to space agencies like ISRO as well as NASA, and all the aspirations and expectations of foreign man was kindled by just a short video of a rocket taking off and that of a satellite, which one can see only in news channels. But today there is a massive change. Even school children who are not even graduated can think of making small satellites and even launching them too. And thanks to people like Chief Guest, because of their efforts, this has been possible today. So yesterday, by 11:30 a.m., a small rocket named Vikram S. Okay, Vikram S for Vikram Sarabhai. A privately developed rocket was launched from Sriharikota. And it is an inspiring event for space dreamers, as that is the first time a private agency has developed the capability to launch rockets as well as satellites. And you know what? A satellite named CONSAT, designed by Space Kidz, was also launched yesterday. A satellite was launched yesterday. Madam is here with us. She is going to be with anonymity for some more years in our incubator. So on behalf of our university and the Vyuhaa team, I'm most humbled to welcome you, Madam, and thank you for being with us today. So I congratulate the CEG Tech Forum and the minds behind it for working around the clock to organize the fest. So this year's edition, like every other year, is a culmination of months of efforts and hard work received here, particularly the student actors. So I welcome our media friends who have provided constant support, encouragement and exposure that propels students to innovate and improve themselves. I hope each and every one of you would enjoy the speech of the chief guest. Once again, a very warm welcome to everyone present here. I thank you all for spending your valuable time with us this evening. Thank you. Thank you, sir, for your exhilarating speech. Before moving on to the talk, let us get a head start by knowing about the CEG Tech Forum and its flamboyant yearly fest, the Kurukshetra. The CEG Tech Forum is a hub of young minds brimming with passion and rapture towards the realm of technology, who aspire to achieve growth and proliferation of themselves as well as the entire student community with their thirst to explore the ocean of knowledge. CEG has 19 domains that
include versatile fields like content, design, event organizing, logistics, marketing, resource management, industry and external relations, social media, initiatives, hospitality, and a lot more. CEG is a place of blissful endeavors built by communication, ideas, teamwork, collaboration, and cooperation among all of its members. The Kurukshetra. The Kurukshetra is an international techno-management festival hosted by CTF that gathers enormous support and participation from numerous participants across the country. It is the first student-run festival testifying to its unprecedented standards. With the caption Battle of Brains, Kurukshetra organizes and hosts a myriad of events, workshops, carnival, projects, and lectures. Kurukshetra is an upshot of the culmination of the entire year of efforts, hard work, and progress of every member of the organization to reach the pinnacle. Thus, Kurukshetra is not just a battle of brains during the fest, but also a collaboration of indomitable brains to make the fest a grandeur of success. Beyond everything, it is a charming and delightful occasion as it allows us to learn while having fun. Vyuhaa. Vyuhaa is a magnificent techno-management fest exclusively hosted for students of the University Department campuses of Anna University. This idea was set forth with the mission of celebrating the vertices of innovation and instilling an incandescent fervor for technology among the college's incoming freshmen. Without further ado, let's move on to the significant part of the talks. Dr. Srimathy Kesan is the founder and the CEO of Kidz India. She is an educational, cultural, and travel ambassador for Kidz. Dr. Srimathy triggered her launch pad Kidz India in July 2011. She is a digital expert with an ardent desire to disrupt the mundane culture in the Indian educational system. Dr. Srimathy, through her programs, has opened many doors to an untapped avenue called space education. I came to speak to children, not to talk about myself. So I think this bio is enough because it will go into pages and I don't want that. Yeah. Okay? Because I like to interact with children. Sorry, sorry. We are extremely delighted that you took time ahead of your busy schedule to grace us with your presence now. We are pleased to present a memento to now an expression of our gratitude. Now, we call upon Dr. Srimathy Kesan to address the gathering. Good evening to everybody. Thank you so much for coming on a Saturday evening. எவ்வளோ பெரிய விஷயம் எனக்கு தெரியும். சாட்டர்டே அப்படிங்கிறது இஸ் லைக் வாவ் ஃபார் ஆல் யூ சில்ட்ரன் ஐ நோ. அதில் வந்து ஒரு டாக் கேட்கணும் அப்படின்னா இஸ் தெய்வம் தானேங்களா. தேங்க்யூ ஸோ மச். அப்படின்னா ஐ ஃபீல் தட் யூ ஆர் ஆல் ஸோ ஆஸ்பிரேஷனல். எவ்வளோ லைஃப்பில் வந்து முன்னேறணும், இல்லைன்னா ஃப்ரெண்டுக்காக இங்கே வந்திருக்கணும், இல்லைன்னா நம்பருக்காக வந்திருக்கணும், இல்லைன்னா அட்டெண்டன்ஸ்க்காக வந்திருக்கணும். அட்டெண்டன்ஸ்க்காக எத்தனை பேர் வந்தீங்க? உண்மையை சொல்லுங்க. இதுக்கு அட்டெண்டன்ஸ் கிடையாதா? அப்போ ஃப்ரெண்டுக்காக தான். ஓகே, ஸோ நானும் உங்கள் ஃப்ரெண்டு தான். அதனால எனக்காக வந்தேன்னு கூட கொஞ்சம் சொல்லிக்கோங்க ப்ளீஸ். சொல்லுவீங்களா? தேங்க்யூ. ஓகே, ஸோ where do we start? KALAM-SAT பற்றி பேசலாம். See, inga vandu I think you're all students from different disciplines, right? All EC, CE, everything. You are from different disciplins. Okay. Aerospace அப்படினாலே வந்து it's a conglomeration of all the disciplines. எனக்கு actually hand mic இருந்தா நல்லா இருக்கும். I like to stand with you children and talk if there is a hand mic. Because இங்க இருந்தா நான் தனியா நின்று பேசுற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். I'd love to be with you children. So there is no problem. So I think my voice is loud enough. Okay, please start. Mic okay. So aerospace children. What mic?
Friends தான். Friends who every day will be fun. சரி Thank you. அவங்க பாருமா சாரிடா. No problem. No problem, Mani. நான் எப்படி கேட்கவா? Okay. அங்க வந்து சரி வீட்டில் போயிருங்க இல்லை மேலே போயிருங்க இந்த ப்ராப்ளம் ஃப்ரெண்ட் that will be the best place. Very fidgety person. ஓகே Very fidgety person. என்னால சும்மா ஒரு இடத்துல நின்னுட்டு பேச முடியாது because I'm not a good speaker. So I like to enjoy with the children and I like to speak like this. So aerospace அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is like a combination. We need students from electronics, we need students from electricals, we need students from mechanical, computer science, everything. It's not aerospace அப்படின்னு படிச்சுட்டா it is not that you will go and get a job in ISRO and all that. No, it's not like that. If you're an electronics engineer, you have so much to do. If you're a software engineer, you have so much to do. So yesterday sir was mentioning we launched FunSat. So in the FunSat வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா we had middle school children. Can you believe it? It's a happiness for them. ஏன்னா ஸ்பேஸ்க்கு போகுது. இப்போ இப்படி பார்த்தாலே நமக்கு எவ்வளவு ஒரு ஜாய் கிடைக்குது. Right? When we look up, it is like கஷ்டம் வந்தாலும் அங்கதான், படம் வந்தாலும் அங்கதான், எது வந்தாலும் இங்கதான். Right? That has everything. That has everything. It is your inner joy, inner soul, every reflection that is there up. So what we thought, if college students are you are very good with physics. அதுவும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில வந்து படிக்கிறீங்கன்னா கேவலமா நீங்க எல்லாம் டாப்பர்ஸ் தான். So நான் ரொம்ப ஜாலியா டெக்கா கொடுக்கணும். ஐயோப்பா நான் டெக்னாலஜில I will talk about myself. I will talk about my satellite அப்படின்னு சொன்னேன். So நீங்கலாம் பெரிய ஆளுமா. So I know how to get to you all are. And so in that நீங்க வந்து satellite launch பண்ணனும்னா I know how excited you all will be. But you have the strength of physics and you have the strength of math, which means to say you can really work on scientific payloads of a satellite. Whereas children, they get excited to do something to send it to, space. US Western countries are பார்த்தீங்கன்னா even a 7-year-old, if he or she wants to send a chocolate to space, NASA is bound to send that payload. Because they feel that today this child wants to send a chocolate, tomorrow we don't know he or she what they want to do in life, and that is going to be a big strength for our country. So that is the reason they do that. But unfortunately here what happens is we are hard pressed for money, right? So the budget is a big constraint. ISRO has also got a constraint of budgets and everything. So they are not able to work on huge payloads or children's happiness. So that is the gap that where we used. What we thought, we will make small boards, a 4-centimeter board. We'll put some sensors in that. We will teach the children the basics of those sensors. And we will make them program those. Then test that. If you look, the temperature changes, right? So when we put a temperature sensor, there is a light glowing. So that's happiness to a child. So that's how we put different sensors. We put it on a board, we sent it to them, and this is a global payload. So we had students from US, we had students from Indonesia, Malaysia, Singapore, everybody working on it. And we were very happy, and yesterday it was a successful one. And it is the first private launch of India. Skyroot, there were again 2 boys, they were young boys, college friends, IIT friends. They started this company and they said we will dream of building rockets. So now when you're all here, I am so happy to see all of you because the friendship that you develop here, it is not only that you come to a university only to study, to graduate, no, to also strengthen your ties between friends, to do that kind of a PR. I'm so happy that you have so many departments here and you are actually getting an exposure into the real-time impacts. So that is very important. இப்போ வந்து ISROல work பண்ணனும் அப்படினா நான் வந்து engineer மட்டும் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. You can be a
a team, and 2 பேரோ 5 பேரோ have a dream of what I want to do. It was startup funding. There is so much of startup funds available. And incubation, Anna University's got so much of incubation running here. So all this is going to be a great support. But way back in 2010, 29 I should say, when I started, we didn't have all these facilities. Everything was, bootstrapped. ஏதாவது நான் பண்ணணும் அப்படின்னா நானே தான் பண்ணணும். என்கிட்ட இருக்கிற பணத்தை வச்சு நான் பண்ணணும். மேக்ஸிமம் நான் என்ன பண்ண முடியும்னா ஒரு பேங்க்ல லோன் வாங்கி பண்ண முடியும். நான் வந்து ஸ்கூல்ல வந்து என்னோட டாட்டரோட ஸ்கூல் வாசல்ல நின்றுட்டு இருக்கிறப்போ பேரண்ட்ஸ் எல்லாரும் நிற்பாங்கல்ல பிக் பண்றதுக்கு ஸ்கூல்ல. ஸோ என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா, என் டாட்டர் வந்து ஐஐடி போகணும், என் பையன் வந்து ஐஐடி போகணும், அண்ணா யூனிவர்சிட்டி போகணும், இப்படியே தான். என்னன்னா இன்ஜினியரிங், டாக்டர், இதை தாண்டி வந்து யாருமே வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி யாருமே யோசிக்கல. எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கும். நம்ம ஏன் எல்லாத்தையும் இம்போர்ட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் எல்லா நாடுகள்ல இருந்தும். ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் கூட நம்ம இம்போர்ட் பண்றோம். அது ஏன் நம்மளால இங்கேயே தயாரிக்க முடியாது? தயாரிக்க முடியாதுன்னா உங்களை மாதிரி குழந்தைங்க வந்து அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸ். யூ ஹேவ் டு திங்க். You have to think differently. It may be stupid. People may say, oh funny, idhula pandreenga appdin sollala. But tomorrow that may be a great change. Right? Swiggy na yaar edirpaakanga நம்ம நாட்டுல வரும் அப்படினு சொல்லிட்டு. You never thought ஆட்டோ அண்ணாங்களே தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரியுமா ஆட்டோ அண்ணா? தெரியாதா? Okay. Uneducated person ஆட்டோ ஓட்டிட்டு இருந்தாரு. சின்ன பையன் அப்படியே அந்த ட்ரெண்டை ஃபாலோ பண்ணி என்ன தெரியுமா பார்த்தாரு? சரி, நம்ம வெறும் ஆட்டோ மட்டும் ஓட்டினா நம்ம வந்து சம்பாதிக்க முடியாது, நம்ம ஏன் ஒரு வித்தியாசத்தை கிரியேட் பண்ணக்கூடாது, ஆட்டோலயே ஒரு வித்தியாசத்தை கிரியேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாரு? அவர் ஆட்டோக்குள்ளேயே வைஃபை கொடுத்தாரு, அவர் ஆட்டோக்குள்ளேயே மேகசின்ஸ் வச்சாரு, மியூசிக் வச்சாரு. ஸோ வாட் ஹேப்பன்? நமக்கு அந்த மாதிரிலாம் இருந்தாலும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். ஸோ என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு வந்து கஸ்டமர் பேஸ் வந்து ஃபோன் பண்ணிலாம் ஆட்டோ புக் பண்ணி 3 டேஸ்க்கு முன்னாடிலாம் ஏதாவது உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கா? அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணுவோமா? ஆட்டோ நமக்கு அப்படிதான் பண்ணுவோம், ரைட்? டேய் ஆட்டோ போடா, அவ்வளோதான். பட் இன்னும் லைக் 3 டேஸ் 4 டேஸ் முன்னாடிலாம் வந்து புக் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிருக்காங்க. ஸோ why did people do that? It's just an auto, but that auto had such a huge impact on our life, right? So அந்த மாதிரி maybe a small screw, but that may be creating a big buzz in the industry. Start thinking. Where can you think? That thinking can start only in the college. But my team, the team that I handpicked, were all 8th grade, +1, +2 இந்த மாதிரி படிக்கிற பசங்களா இருந்தாங்க. எங்களுக்கு வந்து சேட்டலைட் பண்ணணும்னு பெரிய ஆசை. சேட்டலைட் பண்ணுறதுலாம் வந்து 2012 can you think about it? எங்களை வந்து பார்த்துட்டு சேட்டலைட் பண்ணணுமா, ஸ்பெல்லிங் தெரியுமா, போமா, இப்படிதான் பேசிட்டு இருந்தாங்க. Scientists, I met a lot of scientists. They were very excited to understand that we wanted to build satellites. But actually வந்து ஒரு டீம் எங்கன்னு சொல்றப்போ நாங்கள் இந்த மாதிரி குட்டி பசங்க எல்லாம் கூட்டு போறப்போ உங்க மாதிரி எல்லாரும் இந்த முளைச்சும் மொழிக்காம இருக்கிற மீச டாடி இதெல்லாம் வச்சுட்டு எல்லாம், ஏன்னா சாரி கேர்ள்ஸ் சொல்ல முடியாது, ஏன்னா எல்லாரும் பாய்ஸ் இல்லை, நான் மட்டும் தான் கேர்ள். So it's a privileged one. Okay, so I had these, and when they wished them, they were like, what? Are these kids going to be building satellites? No way. நம்ம வீட்ல நம்ம அப்பா அம்மா கிட்டே ஒரு விஷயம் நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா, இது உன்னால முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே என்ன, உன்னால முடியாது, போ படிச்சுட்டு வா, டிகிரி முடி, பிஜி முடி, பிஹெச்டி முடி, அதுக்கப்புறம் தான் உன்னால முடியும். இல்ல, I said no, we are not giving up. எடுத்து வச்சுட்டோம் முன்ன கால், let's do it. So we couldn't build a huge satellite because huge satellite costs 2 crores, 3 crores on the money. We did not have a laboratory where we could do all the testing and everything. So one day what we did, let's tweak the idea. And instead of building a huge satellite, what we did, we built a balloon sat. A balloon, a huge balloon, which would be a giant size. We fill that with helium. We attach a payload, that is a parachute to it, and a payload bay. A payload bay is a bay with electronics and everything. It will have a GPS tracker and all that to track where the payload is falling. So instead of building a big satellite, what we did this balloon satellite.
it had lot of technical challenges and administrative challenges because there is no precedence to this. Nobody before us did that. So permissions யார்கிட்ட வாங்கணும்ங்கிறது கூட ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருந்தது. It took us almost 3 months. ஒரு கலெக்டர் கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்குறதுக்கே 3 மாசம். I had to go up to Civil Aviation Ministry, Defense Force, Air Force, எல்லார்கிட்டயும் பெர்மிஷன்ஸ் வாங்க வேண்டியதா இருந்தது. So இந்த பெர்மிஷன்ஸ் எல்லாம் வாங்கி நாங்க வந்து ரெடி ஆயிட்டோம். நாளைக்கு லான்ச், that is Sunday, it was 23rd August 2015 was our first launch. And the day we wanted to launch, the previous night, எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு நாங்களும் அகர்பத்தி கொளுத்தி எல்லாரும் அப்பா நாளைக்கு எதுவும் வந்துடக்கூடாது சாமி. அப்போ நானும் வேலை தான் பார்த்தோம். வேலை பார்த்துட்டு சாமி எதுவும் நடந்துடக்கூடாது, நல்லபடியா போடும் பெலூன் அப்படின்னு. ஓஹோ பெலூன் நல்லபடியா போடுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு எங்க ஜிபிஎஸ் வந்து என்னடா ஃபைனல் டெஸ்டிங் போயிட்டு இருக்கு. எல்லாரும் வந்து +2 +1 அந்த மாதிரி இருந்தாங்க பசங்க. ஸோ அதில் வந்து ஃபார் அ tractor we wanted a patch antenna. You all know what a patch antenna is, right? It's a small antenna, okay, for tracking that we use. And அது வந்து எங்க கிடைக்கும்னா லண்டன்ல மட்டும் தான் கிடைக்கும். அது டக்குன்னு போச்சு. அது இல்லைன்னா the airport authorities, what they told me was they are going to charge me 10 lakhs if there is any harm done to any aircraft. If the aircraft fell off, then I will be put behind bars. So I had to sign this indemnity and all that. So one patch antenna, 1-inch patch antenna ke ivlo patch antenna pocha. அடுத்தது ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸா எல்லாம் போச்சு. மார்னிங் வந்து லான்ச். ஸோ பசங்க தானே எவ்வளோ நாங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலும் சில சமயம் அழுக வந்துடும்ல. அப்படிதான் என் பசங்களும் அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராத்திரி 12 மணி on a Saturday. Next day is Sunday. See, Indians are very famous for jugaad. ஒன்று இல்லைன்னா ஒன்று பண்ணுவோம் நம்ம, இல்லை ஜித்து அது நம்ம. ஸோ அந்த ஜித்து காமிக்கிறதுல என்ன பண்ணோம், இதுதானே போச்சு ஆண்டனா பதில் நம்ம ஒரு பாட்டி சொல்லலாம், இது பண்ணலாம், எல்லாம் ஒரே டிஸ்கஷன். அவனுக்கு என்னென்ன தோணுதோ எல்லா டிஸ்கஷனும் பண்ணோம். எல்லா டிஸ்கஷனும் பண்ணிட்டு கடைசியில் இல்லடா எதுவும் வேலை செய்யாதா, நாளைக்கு நம்ம அசிங்கப்பட்டதுதான்டா மிச்சமாச்சு, அந்த சயின்டிஸ்ட் சொன்னது கரெக்டா நம்ம போய் PhD பண்ணிட்டு தான்டா வரணும் சேட்டலைட் பில்ட் பண்றதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் அப்படியே சோகமாயிடும். But there was one smart cookie. அவங்க சோறு போட்டா மைண்ட் ஒர்க் ஆகும். சீரியஸ்லி ஜோக்கிங் இல்லை, சீரியஸா எல்லாரும் இவ்வளோ சீரியஸா பேசிட்டு இருக்கோம். அவங்க வந்து மேம் சாரி ஆனா எனக்கு பசிக்குது போகுது பசிக்குது. I was like what the hell, மணி 12 மணி நைட்ல 2015ல ரொம்ப ஸ்விக்கி அதெல்லாம் கிடையாது. அப்பதான் it was mushrooming. So இல்ல மேம் நான் ஒரு பீட்சா கடை பார்த்துட்டு இருக்கோம், ப்ளீஸ் மேம் எனக்கு சாப்பாடு வேணும் மேம். எனக்கு கோவத்தின் உச்சகட்டத்தில் இருந்தேன். பட் ஆனால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, சின்ன குழந்தை பசின்னு சொன்னா என்ன பண்ண முடியும், சரின்னு பீட்சா ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டா. That was a smart cookie. You know, he said, pizza சாப்பிட்றப்ப எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. You know what? காலையில் நான் போய் ஒரு சென்சார் வாங்க போகிறப்போ ஒரு கடையில் வந்து கொத்தமல்லி பால் பேக்கெட் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஐ திங்க் அந்த கடையிலேயே தான் அவங்க தூங்குறாங்க போல, ஏதோ ஊர்லேருந்து வந்து இங்கே வச்சுருக்காங்க போல இருக்கு ஷாப் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எவ்வளோ ஒரு பிரில்லியன்ட் ஐடியா தான். எவ்வளோ you have to notice. So children, you know what? You have to keep your eyes, ears, nose, everything open. If you close it and say I know everything na ulla edhum pogadu, manda அப்படியே டைட்டா இருக்கும். So அவன் ஓபனா வச்சிருக்கிறதுனால he found out that எடா வண்டிய அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராத்திரி 2 மணிக்கு we went to that shop identifying that place. அவங்க கம்பு கிம்பெல்லாம் எடுத்து வந்துட்டாங்க. யாரா இது இந்த ராத்திரியில இதுதான் சென்சரா போய் சொல்றீங்க, அது இது. நம்ம ஊர்ல அண்ணாங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்கு, அதுவும் ஒரு கேர்ள் வந்து அண்ணா அப்படின்னு சொல்லியாச்சா முடிஞ்சு போச்சு, சொட்டையே எழுதி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அவ வந்து கதவு தந்தாங்க. சரி ஓகே, ஒரு லேடி இருக்காங்க, பரவாயில்ல, தப்பு செய்ய மாட்டாங்க,
பசங்களா இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு. Then வந்துட்டு we worked. எவ்வளோ ஸ்மார்ட்டாக we got an alternate, அங்கே உட்காந்து we worked on alternate electronics to track the whole thing. And it was about 8:30 in the morning. Can you believe it? It took so much time. But 8:30 in the morning, everything worked perfect. We had a beautiful launch at 11:30. கஷ்டப்பட்டு பண்ணிருக்கோம்டா. So, thank you, super. Thank you. It was not an easy task. I know I was, emoting it enough. Today it is fun, but that day it was, it ran emotions and so much of pain. Because we had invited so many people, and you know what they said? ஒரு டாப் அஃபிஷியலை போய் நான் இன்வைட் பண்ணுறேன். அவர் வந்து என்ன சொல்ற, இந்த சின்ன பசங்களை வச்சு பண்ண போறீங்களாமா? கண்டிப்பாக இதெல்லாம் வந்து செட் ஆகாதுமா, நீங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் கூப்பிடுங்க, அப்புறம் வேணா நான் வந்து சொல்கிறேன். This was exactly his words. I'm not exaggerating. It was very painful. So it was hurting that we were going to fail. So எல்லா இடத்துலையும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, உங்கள் ஐடியா வந்து ஸ்டூபிட் ஐடியா, நீங்கள் ஃபெயில் ஆகுவீங்க அப்படிங்கிறது தான் முக்கால்வாசியான சொசைட்டி will put pressure on you. But it is you alone know your baby. Right? You know your baby. யாரை கூப்பிடுறீங்க பேபின்னு நான் சொல்லலை, உங்கள் ப்ராடக்ட் பேபின்னு நான் சொல்கிறேன். ஓகே? So, the product baby is so strong. If it is so strong, it is going to be successful. Okay? So have that gut feel that this is going to work. And the mother positive vibes that keep sending it to your product and it will. So it was a beautiful launch. We got accolades. We retrieved the payload. GPS tracker தானே work பண்ணல. We retrieved the payload. ஒரு பாட்டி வெத்தலை போட்டுட்டு அதை எடுத்துட்டு போயிடுச்சு. எடுத்துட்டு போய் வீட்டில் வச்சுக்கிட்டு நான் தரமாட்டேன், அது சாமி தந்தது அப்படின்னுச்சு. ஏன்னா மேலேருந்து விழுந்துச்சுல்ல, சாமி தந்துச்சு, நான்லாம் தர முடியாது. ஐயோ பாட்டி இது பேலோடு இது அது இதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன புரியும் பேலோடு தான். அப்புறம் 200 ரூபா கொடுத்து we had to bring that. So every place it is like, you have to keep thinking. It is not only technology, you have to have presence of mind, jugaad. All this needs to be there. And then what happened? We got congratulating messages from all over the world. அங்கதான் ட்விஸ்ட். பசங்க எல்லாம் வந்து இன்னைக்கு குலாப் ஜாமுன் பண்ணியே கொடுக்குறீங்க எனக்கு. ஏன்னா நானும் தானே நான் வேலை செஞ்சேன், அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, எனக்கு குலாப் ஜாமுன் வேணும் இப்போ அப்படின்னாங்க. சரி ஓகே, குலாப் ஜாமுன் பண்ணா அந்த சாப்பாடு பையன் இருக்கான்ல, அவன் தான் இன்னைக்கு என் சிடிஓ, கேட்டாலாம் கழுத்து வச்சிருவோம். ஆனால் இன்னைக்கும் அது மாதிரி தான் இருக்கான், சாப்பிட்டாதான் மூளை வேலை செய்யும். Okay, so he was like, he was admiring the gulab jamun and he was like, நம்ம வந்து ஆர்பிட்டல்ல சேட்டலைட் போடணும்னு சொல்றோம், பட் if the satellite is like so big we don't have money. If the satellite is so small we can make, in less money, less cost, less testing, all this we can do. No, what an idea, Sarji, right? Big satellite 3 crores, small satellite we can bring it into 5 lakhs, 10 lakhs, wherein we can send it suborbital. We have suborbital, near space and orbital, right? So this was at least we can have happiness in sending our payload suborbital. So it goes up, it comes down, at least we get some data. For researchers we need data, right? More than it going to space, we need data to validate the whole thing that what we have been working is good. So this gulab jamun turned into a satellite. So we named it Gulab Jamun Satellite, and because it was in dark brown, we 3D printed. So we 3D printed the whole structure. We wanted to test the structure. You know how we test it? Because we don't have a lab, I told you, right? Fan la suttino. That is the spin test. Okay? Nalla washing machine la put spin test panna. We dropped it from up. Okay, to see the strength of the structure. Okay, and what we did? Boiling water. We put it in boiling water.
heat test, yes. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீசர் குள்ள போட்டோம். Very good. Attentive இருக்கீங்களா? I love these children. Thank you so much. So we did all this, and later we named it KALAM-SAT in memory of Ayya Kalam. And this is the first satellite that went up into a NASA's rocket. First ever Indian satellite. It was just 64 grams because they asked us to make only 64 grams, and they said you have to build any science experiment with 64 grams. So what we did, anyway we wanted to build a satellite. We didn't have so much money. So what we'll do, instead of sending some stupid experiment in this, they send a box. In that box we have to put and send. So I said, we will not use that box and all, Baba. Let's do our own. So when we sent the proposal, everybody went mad because Harvard, Stanford, all these students participate in that competition of NASA. And there they get to see an Indian team, that too all below 18 years, doing something like this. They went gaga over it. 900 media covered us. Can you believe it? 900 media. And the 12th standard student is sitting here today after graduating in aerospace, and today he's like a dada of the company. He's Yagna Sai. He's done aerospace. Why I am telling you is, he's done aerospace, but he loves finance. Can you believe it? So in aerospace industry, finance is the most important thing because you need to cut corners. He will not allow me to spend 1 rupee extra. What happened? Why? No. It's always a no. So children, there is so much of opportunity in every industry. Every industry is a multidisciplinary industry. It is just that how you all come together and work towards it. Why people, why colleges invite people like us to speak to you, just to share our journey. Our journeys may be different, stupid, sometimes funny, something. But ultimately the end is, I didn't narrate about myself, right? Okay, let me talk about myself now. It's me time. Okay, so I hail from Hyderabad and from a very, very simple, normal, middle class family. And I had the aspiration of becoming the Prime Minister. And because my name is Srimathy, and when I went to school and the day they asked me what was my name, the first day, I said my name is Srimathy Indira Gandhi. Can you believe it? And they said they gave me, invitation to come to the school. And then I was a school captain. I played about 10 basketball nationals. I was a state athlete. And I was a paratrooper who jumped from the parachute. I was a rifle shooter who was a silver medalist All India. And a dancer also, but not Bharatanatyam, good dancer. But all these things put together, what happened when I was in my final year, I got married. I was to get into the armed forces. I was the first woman who was given a free entry into the armed forces without writing the most difficult exam. Army exam entrance is very difficult. With all my accolades, they said they will give me a straight entry. Unfortunately, my straight entry was into the wedlock. So I got married and I made good pizzas and dosas. And but something was itching. That I am born for a different purpose. Srimathy is not just a mother or a wife of somebody, but it took me 16 years to convince people, and finally, today, this is exclusively for the girls. Don't think if it is 10 years, 16 years, age is not a difference. Age is not a barrier for anything, okay? So don't calculate my age now, but, okay?
So I know, you all are very smart, and I saw some finance guys here. I saw that. So you're all 3%, you will do that, I know. So don't do that. But it's just that today it's a beautiful society where you shake hands with both the genders and you work beautifully together, because girls are very meticulous and very good at certain things. Boys are extremely good at certain things. If there is a beautiful collaboration between both. Hey, இதுதான் பேக் பெஞ்ச்ல வந்து உட்கார்ந்தப்பே நினைச்சேன், போச்சு எனக்கு ப்ரொஃபசர் கிட்ட மாட்டி விட போறீங்க, யார் இந்த இன்குபேட்டர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில கொடுத்துருக்கீங்க, முதல்ல இவங்களை தூக்குங்க, வந்து collaboration between boys and girls சொல்றாங்க அப்படின்னு. No, but seriously, no jokes. It's a beautiful collaboration that you can do, and you can really win the world. You can be the number one, and you all, number one in the sense, you can take the country, our country, because that's what is important to see. I'm not against. No, I'm against only. Let me tell that. Yeah, I don't like you children going to US and settling down and all that. I'm so sorry if all you boys have that in mind. I don't know if you all girls also have that idea. I don't want you all to work for our country. Go there, study, come back. But do something good for our country. We are number one citizens of this country, and I think we need to make our country proud. Our country, be it whatever profession that you take, we need to build our country first. Right, children? Will you all do that? Say, I will. I will. I will. I will. What a guest, Okay, children, thank you so much. It was wonderful being with you all. I don't want to take much time of yours. Well, I would like to leave a small message to all of you. We are here in Anna University Incubation in the second floor. If your children want to visit us, you want a proper technical session or something about the satellites, we are open to you. You please come, and probably your director, coordinator, I don't know your positions, you're all big people. So you all take down how many of our students, maybe 30 students can come at a time, right? I have to ask this permission, otherwise you'll chop me to death. So 30 students, you can come. And also when we are working on a satellite called CEG-SAT. It's exclusively for government school children from Kashmir to Kanyakumari for the 75th independence. So 75 schools, 750 girls. First time we want to bring all of them from their villages outside. So, and give them this niche industry experience. So probably at that time, we will request all of you to help us, support us. Will you, children? Yes, ma'am. Thank you so much. My day is made. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am, for those wisdom words. We hope our audience got great insights about space education. Now, we have come to the end of the program. I take this opportunity to share my immense pleasure to express my sense of gratitude to everyone present here. I especially thank Dr. Srimathy Kesan for honoring this occasion despite her busy schedule. Last but not least, I thank the enthusiastic audience for keeping the talk alive. This is Ragatanya signing off. We'll meet you next later. There will now be a video played. I just thought we'd play a video of our journey. Just 2 minutes of your time, please. Sorry, Chandra. Sorry. Okay.
Thank you, children. Thank you for watching that. We were the organization to send flag near space 30 kilometers for the 75th independent anniversary of the It was accoladed across the globe and rated #1 India's celebration for the 75th independence. Thank you, ma'am, for sharing a marvelous video about Space Kids India. We now hope our audience will get some interest in the field of space education. Now we have come to an end of the program. I take this opportunity to share my immense pleasure to express my sense of gratitude to everyone present here. I especially thank Dr. Srimathy Kesan
for honoring this occasion despite her busy schedule. Last but not least, I thank the enthusiastic audience for keeping the talk alive. This is Radhakarna signing off. Can you children come quickly? We'll take a selfie. You'll come quickly. Come fast. Come fast. Come fast. Stage மேலே மேலே வச்சிடலாம். ஃபோட்டோ எடுக்கீங்களா? இல்லை நீங்கள் எடுங்க. இது ஆக்சுவலி லென்ஸ் அப்படியே ஓகே. வரல மாப்பிள்ள.